Hi, moviegoers. Good evening to you all. Buenas noches. Nuevamente soy yo, Siddhartha, para cine y series con perspectiva. Después de una cierta prolongada y necesaria ausencia debido a cuestiones, no necesariamente lo tienen que saber, pero bueno, cuando menos les comparto que es que anduve en exámenes trimestrales de mi carrera de comunicación. Entonces fue necesario definitivamente aplazar hasta después de los exámenes para hacer un video. Recientemente les he subido, sin embargo, trailers, avances de películas como la de Terminator, Destino Oculto. Les subí el tráiler del Guasón, dos versiones del tráiler de Star Wars Episodio 9 y algo que ahorita vamos a entrar en, van a ver ahorita en relación a lo que están viendo en el recuadro mayor. So hi, it's me Siddhartha once again for Cine Series con Perspectiva after a very necessary prolonged hiatus of, well, not that you need to know, but I've been on exams, on ordinary exams for my communications career. So that was a necessary hiatus, so well, a pause, and things are coming back to normal. Anyhow, I'm back. I have been posting, I've been uploading a few videos to keep this channel active. Uploaded last night a video, a trailer, which is about Terminator Dark Fate. Two versions of the teaser trailer for Star Wars Episode 9, which was shown at D23. And least but not last, the Joker trailer. So I have uploaded some of the most anticipated, most awaited trailers, and I did upload one more trailer which we are just now going to go into so that you can see it for yourself, but you may have guessed where we're going. Así que vamos a ver de lo que se trata la primera nota de la que vamos a hablar en este, por cierto, video. Y comentar algunas de las notas que van a tratar de abarcar muchas cosas, porque son muchas cosas las que hay que recapitular. Presiento que voy a hacer probablemente en unas 2 o 3 partes 2 videos más, porque son muchas noticias las que se fueron y vamos a tratar de ponernos lo más posible al tanto de esto en a los seguidores que siguen este canal. So we're gonna try to catch up with some of the updates. For example, some of them, por ejemplo, algunas de ellas, I don't want to give this one away just yet, but let's get right into it. Okay, folks, are you ready? Because this was the biggest news that happened over at D23. Esto fue lo que causó mucha sensación, ya sigue causando mucha sensación hasta el momento. Vamos a ver. We do have one more announcement. After secrets and fibs and not being able to talk about it, I am thrilled to bring out a beloved member of the Star Wars family. Music swells. Kathleen, can you ask me in front of all of these people, all of these witnesses, can you please ask me, am I going to play Obi-Wan Kennoby again? Ewan? Yes? Are you going to play Obi-Wan Kennoby again? Yes. Yeah! Woo! Woo!
Okay. So, there you go, folks. The most anticipated, most fantasized, theorized, hypothesized, and what say you, most awaited news of all of this time, during all this time. And it was announced, as you can see, I do not shit, I do not kid around. If I have the source from where this news comes from, and I showed you the proof. I don't know if you don't know it or not, but if such case you don't know, this happened last about a few days ago. It happened on Sunday of last week. No, Saturday. Tomorrow is going to be like a 1 week away from with all the craziness and all the mayhem, all the just sensational stuff that happened at D23. Yes, now you know. Ewan McGregor, indeed, in fact, officially announced over live at D23 by Kathleen Kennedy and Ewan McGregor himself. No longer speculation, no more hypothesis, no more theories, no more nothing. That was the best way to confirm to us all Warsies fans, that we love Star Wars, that Ewan McGregor is returning as Obi-Wan Kennoby in a live action series spin-off for the Disney Plus app. So you better save some money, make some space, some room in your piggy bank, whatever you have to do, because Disney Plus is going to be fully packed. Now, this series is yet in it's in pre-production. I read somewhere that it is indeed right now in pre-production, and they're going to start shooting this in London. I believe I read somewhere, and it's going to begin shooting next year, as well as another project that we'll go into a little bit in a little while. But this was like the most sensational news about Star Wars, is that we've been wanting this to happen since after episode 3 ended. Everyone, well, it's over. He hands over Luke Skywalker to Uncle Ben and Aunt Beru over at Tatooine, and that's it. But that was not all. Of course, we have the Clone Wars, the animated series, Star Wars Resistance, in which we see some Obi-Wan Kennoby, and of course there's the Rebel series, which are animated, but we saw some episodes or some Obi-Wan Kenobi kind of shape, way, or form. And of course we have the Obi-Wan Kenobi versus Darth Maul duel over at not only episode 1, but also on a Clone Wars, or was it Resistance? No, the Rebel series, I think it was. I saw that one. Man. And the voice actors, very professional, very cool, very, very keen, very spot on as to how they had to be the Ewan McGregor boys. They nailed his voice. But come on, no longer needed. For the live action, it's Obi-Wan. So this is very good news. And I'm very, very pleased to know that Mr. Ewan McGregor is returning to be his Obi-Wan character. So, okay, now we're going to go and catch up with other news, which is, of course, so buzzworthy, and so that we can, talk about it. This video over here, me commenting and giving you the news, is opening the conversation wide open, so that you, whoever is watching, can give me your thoughts and feelings about whatever you're right now witnessing and seeing. Like, for example, what I began, which is the sensational
a little tidbit of Ewan McGregor and Kathleen Kennedy over at D23. Let's go to other buzzworthy news. Ok, otra noticia. Bueno, parece ser que Fox, ahora que es propiedad de Disney, pues están sucediendo una serie de cosas muy curiosas. Una de ellas es que Disney, ahora que es dueño de Fox, pretende hacer reboots, remakes, es ambas cosas. De todos modos, reboot, remakes es dos cosas absolutamente distintas, pero pues es otra vez, pues hacer otra vez estas franquicias desde cero, con otros actores, desde el protagonista, la historia, van a ser todo un rollo. So, now that Disney owns Fox, Disney apparently seems that is on the ambition of making reboots / remakes out of the most iconic films that, or franchises should I say, that Fox has ever launched and made a big box office hit. One of them is Die Hard, starring Bruce Willis. Alan Rickman was in the first one, and Jeremy Irons was like in the third one. Samuel L. Jackson, a whole bunch of stars have been starring in these movies, and it seems that Disney wants Fox to do reboot remakes out of a lot of franchises, which is not good in my opinion, because I think they should just let it be. But Disney wants to create its own hits from franchises that have been successful, but they want to have their own versions out of practically almost any franchise that Fox has ever owned and launched in theaters. One of them is of course Die Hard, the other is, you'll see in a little while, but I don't think it's necessary to do a remake. Why should they make a remake? Just see some other guy's gonna do better than Bruce Willis. Why should we need to see someone else be John McClane in a Die Hard remake, reboot, both? Anyhow, it makes no sense at all that they do another version of this with another actor. I mean, even if they place The Rock as the protagonist, I don't need to see a different kind of John McClane or Gruber or any of those characters. We don't need that. We don't need a new version of Die Hard. That's the honest truth. What else? Ok, así que miren, bueno, Disney parece ser que quiere que Fox haga un remake, reboot o como le quieran llamar, de la famosa franquicia protagonizada por Bruce Willis, Duro de Matar. Están leyendo, pero saben que no es necesario, es absolutamente absurdo e innecesario, con el afán de ver una versión moderna con celulares, en la era de celulares, de Facebook y todo eso. ¿Para qué queremos ver, por ejemplo, a La Roca, si se les ocurriese, como el personaje John McClane? A mí me cae muy bien La Roca y todo, y es un tipazo, y creo que hace muchos buenos roles de acción, es de los nuevos héroes de acción, pero no necesitamos ni siquiera ni hasta también nadie más ser John McClane. Ya con el personaje que logró Bruce Willis, es más que suficiente, ¿ok? Ups, espérenme, estamos en la página, we are on the Cine y Series desde perspectiva page, which is my page, es la página de Cine y Series de perspectiva. Wait a little bit. So, okay, this is the poster that says Kill the Seven. This is a very, should I say, Justice League version. Remember the Justice League with Superman, Batman, Wonder Woman, and Aquaman, and all like 4 of them? Well, they did this version with the superheroes, or should I say anti-heroes, from the Prime, I don't know which platform it is, but the series is called The Boys.
not like the reality, like the boys, you know, these guys that want to stop these anti-heroes that are so much lesser than heroic. Well, they created this poster. You can check it out on Cine Series de Perspectiva, the Facebook page. Lo pueden ver en Cine Series de Perspectiva, este póster que hicieron de la serie The Boys. Creo que es de Prime. Así que bueno, vamos a pasar. Bueno, este es sobre nuestro viejo amigo Deadpool. Ups, ya me fui más allá. Espérenme. Okay, this news has to do with Deadpool, our friend Deadpool. David Leitch, director of Deadpool 2, said the following, and I'm doing a translation, that a Deadpool movie, a rated R Deadpool, it's not necessarily the case. In which case, if they needed to make like a PG-13 Deadpool movie, they can, just for the sake of including Deadpool in a MCU-related movie like Avengers, Avengers Endgame, Avengers whatever they do in a few years, or placing Deadpool in a Spider-Man movie, or with what say you, well. David Leitch said that it is not necessarily that they have to do always a rated R movie with Deadpool. They can turn him into a PG-13 character, so they can place him in an MCU motion picture, which is kind of like any superhero from the Marvel universe that they want to put in. Now that, of course, Fox is owned by Disney, okay? So, yeah, that's okay. This has to be talked over, but I want you to comment on every buzz news that I've been telling you. Quiero que comenten lo que se ha dicho, lo que está diciendo, lo que les estoy pues aquí compartiendo. Así que bueno, eso es sobre nuestro amigo Deadpool. Ahora vamos a hablar de otra notición que fue un bombazo, y esto me dio mucho gusto, y es que Netflix va a producir, bueno, lo están leyendo, pero bueno, de todos modos, ¿ok? Netflix está produciendo una serie sobre He-Man, la serie animada. Les voy a hacer, sí voy a comentarlo, si no sé que lo haga yo así como lo voy a hacer. Netflix está produciendo una nueva serie de He-Man. Esta está involucrando a Kevin Smith, un mega fanático de He-Man. Es un mega geek, Kevin Smith es un tipazo, director de Silent Bob, que por cierto hizo su remake de sus películas, Jay Silent Bob. Bueno, está involucrado en una versión animada de He-Man. Pero además han involucrado al estudio de animación que hizo la animación de la versión animada de Castlevania, que resultó muy bien hecha. Y bueno, esa casa animada está participando en la creación de esta serie animada de He-Man, junto con Kevin Smith involucrado en la producción de la película. Pero es aquí lo interesante, el detallito. Como lo pueden ver, es que esta va a ser no diferente, no aparte, ni nada. Es una continuación, retomando el curso de lo que dejó la serie animada de los 80s. Los ochenteros me van a entender perfectamente bien de qué hablo. La serie viejita de He-Man es aquella que recordamos, que todavía encontramos en YouTube y en algunas otras páginas. Pues bien, Netflix va a retomar el curso de esa serie de los 80s, de esa serie animada, y va a darle continuidad, y lo va a hacer bajo, obviamente, pues la creatividad de Kevin Smith, involucrando la creatividad y la animación de los que crearon la animación para la versión anima de Castlevania.
Así que bueno, ¿qué les parece esa noticia? ¿Qué les parece? Este es el póster. Esto se fue más atrás. Bueno, sí. Esa es la otra noticia. Okay, otras noticias que pues hay que compartirles, informarles. Es que no solamente se pretende un remake, un reboot remake de Difícil de Matar, sino también de Alien y Depredador. De estas dos franquicias, así es. Entonces, estas perpetuaciones, pues, de las cuales no concuerdo, por parte de Disney, perpetuadas por Disney, pues no estoy de acuerdo. Son rumores, cabe decir, hasta ahorita son rumores, pero esto es lo que se fue esparciendo en la red. Estos remakes, reboots de Duro de Matar, de Alien, de Depredador y hasta de Mi Pobre Angelito, todas estas franquicias son difíciles de repetir el éxito que tuvieron. Claro que van a creer que pueden hacer versiones corregidas y aumentadas de dichas franquicias, pero lo cual es pues es una ilusión tan solo, una pretensión que la verdad no tiene sentido. Yo creo que tal y como están bien, y no necesariamente tienen que hacer reboot, remakes, porque si no tenemos que imaginar que van a hacer una versión diferente del xenomorfo y del depredador, que son diseños perfectos. Es absurdo luego decir que alguien van a traer para diseñárnoslos, rediseñar la franquicia, rediseñar sus orígenes. O sea, yo creo que ellos están en ese juego. Si es cierto, este es un juego muy absurdo, hacer nuevas versiones de esto, de cada una de estas franquicias. Digo, hasta Macaulay Culkin está bien en su momento con eso. Hicieron una tercera parte con un niño que estaba surgiendo como actor, pero no funcionó. De repetir otra vez el, digamos, encanto de Macaulay Culkin otra vez no tiene sentido. Así que bueno, ni tampoco mejor va a ser John McClane, para que rediseñar estos monstruos sagrados de Fox, que son el Terminator y el Xenomorfo, los terrores del espacio. Pues es absurdo. Ay, miren, esta es otra triste noticia. Esta es una noticia triste. O bueno, eso parece ser. Kate Blanchett parece ser que le confesó a Vulture, una publicación, un medio de comunicación de Estados Unidos, me parece, pues que se pretende retirar próximamente ella del cine, lo cual es un alegato triste porque es una gran actriz, gran actriz. Se le extrañaría de las pantallas, de las marquesinas, ver su nombre y que signifique que vas a tener una actuación de calidad de primera por parte de Kate Blanchett. Es definitivamente muy triste saber que ella se pretende retirar en un futuro. Esto lo dijo Vulture y va a ser triste que pues algún día no veamos una actuación de Kate Blanchett. So pretty much maybe I have not said much of the news that I have said in English, but okay. Look, according to rumors, based upon the other news, there's going to be a Predator and Alien reboot remake, just like I told you, the one about Die Hard, and I even mentioned the Home Alone remake. These are rumors. There hasn't been any confirmation whatsoever. But they did go on buzz, and I'm mentioning these rumors so that you can comment on the video on the comment section. What are your thoughts and feelings about this so-called rumors?
Would you agree? Would you like a new version of the Predator and yes, the Predator, and Alien and Die Hard and even Home Alone? I mean, it's outrageous, really. It's outrageous news. And now I'm commenting, sharing with you this bit of news, which is that Kate Blanchett is confessing to Vulture, a media outlet source, that she wants to retire in a coming future. So it is a very sad news to hear that she wants to retire very soon. Okay. Yeah. Okay. Diving into other news. Moving on to much more happier news. Ahora a noticias más, pues no tristes, sino más alegres. Sorry for this. We're doing this on the Facebook page. Okay. Phil Lord and Chris Miller, which you know directed the Lego movie, kind of directed the Han Solo movie. Well, they created, of course, they wrote the script for Spider-Man Into the Spider-Verse, which was a huge hit. Are creating a series of live action or animated series, precisely creating a Spider-Verse. I mean a huge Spideyverse. They've said that there are like about 900 characters that Sony owns that belong in the Spider-Verse. And they've said that they're going to create the best way possible in these media sources, in which they're going to launch all these series. They're coming up with the best way to introduce new Spidey characters from the Spider-Verse, such as perhaps Venom, Carnage, Kraven the Hunter, and all of these characters, these amazing characters from the Spider-Verse. So, okay, that is that boss. Sí, miren, en español, se me olvidó. Phil Lord y Chris Miller están desarrollando múltiples series animadas como live action, tanto como con live action, del el Hombre Araña, del universo del Hombre Araña. Básicamente han dicho que son 900 personajes del mundo del Hombre Araña, los cuales Sony posee derechos. Y bueno, están diciendo que están haciendo su mejor esfuerzo por desarrollar una serie de series live action o animadas para presentar estos personajes e incluirlos en el multiverso de Spider-Man. Ok, esta noticia es muy necesaria y Latinoamérica, no sé si lo sabe o si lo recuerda, pero voy a aprovechar para recordar esta controversia que no nos han notificado o informado en ningún medio de cómo está procediendo, pero ahí les va. Ok, primero a Latinoamérica. Está pues todavía pendiente de saber qué pasa con la controversia sobre una reforma que se pretende llevar a cabo en relación a las versiones dobladas y no dobladas que se van a exhibir si se lleva a cabo, si se aprueba esta reforma. Y es que ¿qué podemos decirse? El mero del Instituto de Cultura o de Comunicaciones, no sé, Sergio Mayer, pues pretende, junto con otras gentes, que se apruebe la reforma que consiste de lo siguiente: que solamente se doblen películas al español, específicamente de películas familiares o de índole infantil. Las películas que no serían dobladas al español serían las de terror, las de ciencia ficción, las que son meramente para pues una audiencia adulta de 18 en adelante.
a lo cual esto afectaría a la industria del doblaje en México, y lo que sucede entonces es que ya la gente del doblaje se está sintiendo muy alarmada, muy perturbada, porque afectaría sus bolsillos, afectaría pues su posibilidad de participar en otras producciones. Pero sí, esto está molestando mucho al gremio de la gente que hace doblajes. Déjenme, les digo quién es este señor y les digo más. In English, I want to share with you, whoever is that is watching this in the world. It's basically this. This is the controversy right now happening with this movie bus. The dubbing industry, the voice-over industry over here in Mexico might be affected by a very controversial and even polemic reform to a certain law in our constitution over here at Mexico, which consists of the following. If in dire case they approve it over at the Senate or whichever means, okay? And it's as follows. If this is approved, well, the voiceovers for such films like It, Chapter 2, which is the horror, terror genre, science fiction, mirrors or pure dramas or melodramas, like Academy Award nominees, like say Green Book and all these other films will not be voiceover or dubbed into Spanish by voiceover professional actors, specifically whom love to do this work, this voiceover work, because, well, they love to do it. A lot of them love to work for this. Of course, they get very little payment for their sheer work of love with these films or cartoons or series. Well, they're very upset, they're very angry, and they're very, very disturbed by this news, and they're really making their voices being heard. So this controversy is going on, but we haven't heard any tidbit of buzzworthy news about how this is proceeding. Have they reunited, met with the what can I call president of the institution, which is whose name happens to be well, I forgot. That guy. So that is the controversy, the polemic over here. Okay, Okay, this is the rest of the news. Este es el resto de la noticia. Léala los que saben español. Este es el resto de lo que habla la noticia, y valía la pena retomarla, rescatarla, porque quiero que se haga todavía ¿cómo decir? La conversación al respecto, y si puedes, pues hacer algo al respecto, adelante. Pues sí, la cuestión con esto de la controversia del doblaje. Miren, so I'm going to traduce this into English in the best way that I can. This is something spoken by Carlos Sanchez to the media source, the information source, La Razón. Publication, a media source, interviewed Carlos Sanchez, Vice President and Counsel for the Mexican industry of voiceovers over here in Mexico, who spoke against the possible reformation that will prohibit, that won't allow dubbing in our country. Okay, he says we have raised our voice, or well, he says hand, but it's the figure of speech is similar. We have raised our voice. We have been wanting to participate because we
whom whom dubbed or whom dub these movies, who pay salary, whose salaries are paid, whom pays salaries, who risks and fights for this industry, this industry doesn't go to South America. But we don't get to be invited even either. And still we won't shut up. Since 2000, this initiative has been going. Since 2000, there's this initiative about educative documentaries only being dubbed, and children's films also. So he also adds, whoa, wait. So he also adds the following. He says that whom are proposing this reformation to the law of dubbing or voiceover over here in Mexico, are doing it in order to incentive folks over here in Mexico to watch Mexican cinema. He says that this attempts against formal employment and against the freedom of the public, he expressed. So I believe I did a video about this, but I'm doing it yet one more time because I think there's still one sector who should pitch in and give opinions and thoughts on this matter, about this controversy. And that is, as people, as folks, we who pay money to buy a ticket, which goes eventually to not only the exhibitors, but also to the industry itself, to the studios that produce these movies, and other people of the industry, even the people that do the voiceovers. So I think the most important people to speak about this should be the audience, because the audience that goes to the movie theaters is also going to be affected by this possibility. So what say you? Give me your thoughts and opinions on this from wherever you're watching. Así que bueno, miren, ustedes lo leyeron, los que saben español, que dice lo que comentó este señor, y creo que tiene puntos de razón sobre lo que dijo, los puntos que dijo. No quiere que se vaya a la industria de Sudamérica. De por sí hay una parte del cine que está, o de las series que están en Sudamérica. Se producen cosas en Argentina. Muchos canales, cadenas importantes producen con Argentina, y se podría ir para allá. Entonces podríamos ir en argentino, y sin ofender a nuestros amigos sudamericanos de Argentina, pero con el debido respeto, el doblaje mexicano es el mejor doblaje de todo Latinoamérica, y por años ha sido así, y no quisiéramos que México fuera ese, pues, esa importante, ¿cómo decirle? Esa importante voz que pone detrás de personajes que puedes entender claramente. Bueno, sin ofender a los muchachos de allá de Sudamérica, pero sí, soy mexicano y yo he visto series dobladas de veras en español por mexicanos, series, películas desde los 60, o sea,
desde series y películas de los 60, 50 hasta acá, de muchas épocas, y es una de las mejores. Actualmente, claro que está muy choteado porque, aunque los estudios lo creen que atraería a público y ha logrado cierta efectividad al traer a Eugenio Derbez, a traer a muchos actores que son muy populares en series y pues programas familiares. Pues en cierto modo sí nos agrada, pero creo que ya se está abusando. Eugenio Derbez ya también dobló la de las mascotas, la segunda parte, La vida secreta de tus mascotas, parte 2. Y a muchos les cantanta por ver a Eugenio Derbez y Eugenio Derbez en casi cualquier cosa, y ya también. Pero yo creo, yo sí lo voy a decir en este video, yo quisiera que le den mejor esa oportunidad a las gentes de doblaje profesionales de nuestro país, que estudiaron y se prepararon arduamente para esto. Por eso se llaman profesionales. Ellos viven de esto, de hacer doblajes. Y personas como Derbez pues están ahí ocasionalmente. Va a aprovechar que ahorita es el actor del momento y ya está en Hombre al Agua 1, 2 y 3 y se lo traen. Y para que haga ahora ocasionalmente el doblaje de un animalito. Y lo cual yo comprendo por qué lo disfruta la gente y para que lo disfruten más. Y los estudios pues estratégicamente atraen así a gente para que sea Eugenio Derbez. Pero saben que yo creo que merecen nuestros profesionales su debido lugar, porque se les debe respeto, porque ellos están años y años y años, han estado años y años doblando en la industria y creo que merecen el respeto debido. Así que bueno, eso es sobre eso. So, let's go on to other news. Vamos a otras noticias. Ok, esta es una noticia pasando algo más agradable. Going on to more happier news. I don't know if you found about it or you know about it, but in such case, here it goes. Frankie Muniz recently told a news outlet, a media outlet, that there seems to be some progress, some work already being done for the Malcolm in the Middle movie. You heard it, folks. Exactly. It's very little news, but it's very fascinating, very intriguing. I grew up watching Malcolm, when somehow I have grown up with watching Malcolm in the Middle. Bryan Cranston was presented as an actor. This was his first gig in TV, doing Hal in Malcolm in the Middle. I can't remember the name of this lady, but you know, all of this cast really did an outstanding job. Great job. They won like Emmys and awards and all that, and even for the Best Kids Show. Bueno, la noticia, otra sensacional y padrísima que surgió a lo largo de estos días, es que Frankie Muniz soltó la sopa, soltó la gran noticia, que es la sensación del momento, y es que va a haber Malcolm, el de en medio, la película. Frankie Muniz soltó la sopa a un medio de comunicación en una entrevista. Habían intentado hacer una película, pero Frankie Muniz tuvo una cuestión de salud y no pudo hacerla. Pero ya pues está mejor y todas las cosas se parecen ir acomodando para que esta película esté sucediendo. Frankie Muniz dijo que están ya trabajando, parece ser, en el guión. Así que bueno, ese es sensacional. So this is great buzzword news. Malcolm in the Middle is coming back, and it's going to be a movie, of all things, a movie. Probably the good thing about Disney owning Fox. Probablemente lo bueno de que pues Disney Fox sea propiedad de Disney, ¿ok? Ok, este es el póster de terroríficamente tentativo por parte de la producción de American Horror Story, la nueva temporada que va a suceder en los 80s. Y esta hace alusión a las películas slasher como la de The Texas Chainsaw Massacre. So this is, as you know, a slasher film kind of image, pretty much.
This is for the new season of American Horror Story, which is produced by Ryan Murphy, and it's going to debut on such channel. So there you go. Okay, this is the new. This is a photo of some sort, already telling us, making us be aware that the Halo series is happening. This is one of the actors posing with a helmet, the very iconic helmet of the video game, based upon the video game, the popular video game. Así que aquí está la foto. Bueno, lo están leyendo incluso, ¿no? La foto viene siendo de ya un vistazo de la serie live action que está produciendo, basada en el popular videojuego llamado Halo. Este es uno de los actores posando junto al casco. Ok, la serie producida, yo sabía, está en lo cierto, que se llama The Boys, producida por Amazon Prime. Bueno, pues esta serie va a regresar en 2020 y esta es una nueva foto. This is the new photo which they shot, pretty much announcing that they're going to do a second season of The Boys, which is a Prime Video series. Okay, box office report is that The Lion King made this much of money, the #1 Disney box office hit. Lion King, which a lot of people, even critics, didn't like that much because they said they were just copying literally every frame from the animated 90s version. Well, there you go. I'm sorry, but most of us, a lot of us, including myself, loved this version. We loved what Jon Favreau did with the live action series, and it has grossed in the box office. It grossed this much in theaters. I think it still is in some theaters in the world. Así que este es el hitazo de Disney hasta ahorita en cuanto a live action. Es El Rey León, a pesar de la crítica, a pesar de muchos reviews negativos. Es el live action más exitoso hasta ahorita de Disney. Está a todo lo que da. Ok, este es para las fans, para que vean. Este es un acercamiento al póster nuevo de la película protagonizada por Brad Pitt, titulada Ad Astra. Es una película de ciencia ficción bastante existencialista. El tráiler está por ahí, coprotagonizada por Tommy Lee Jones, según recuerda visto en el tráiler. Y bueno, ahí lo tiene. Esto es para que se deleiten en la pupila las chicas. So this is for you girls, you fans. This is a close-up on the Ad Astra poster, which is a science fiction film starring Brad Pitt. It's in outer space. It's co-starring Tommy Lee Jones, and it's very soon going to be debuting in theaters in the United States. Esta película se va a estrenar próximamente en Estados Unidos, así que ahí tienen para las fans. Ok, voy a decir esto lo más breve posible. Bueno, la película The Hunt, pues producida por Universal. Bueno, lo están leyendo, así que voy a hacer esto en inglés. So, I don't know if you don't know this or not. Give me your thoughts and opinion in the comment section. Universal canceled the premiere over here at least in Mexico for the movie, or I think it is in general. They're just not going to premiere this movie. Correct me if I'm mistaken, if I'm not updated as to what's going on with it. But since the El Paso, Texas shooting, which is a very disgraceful event, a very sad event that happened over at El Paso, Texas, a mass shooting by a crazy person towards innocent people, innocent paisanos. Well, since that, and also a tweet by Donald Trump regarding that he blames the media for fomenting violence and all that,
Universal then decided to cancel the premiere for this movie, the outing into theaters of this movie, okay? It was going to debut on September 27, as far as I know, and it's not going to do that anymore. But if I'm mistaken, if not updated, as far as I know, as yet, there's no change whatsoever as to whether they're going to premiere it or not in theaters. Right now, it isn't. So, yeah. The trailer is somewhere already in the internet. El trailer está por ahí en internet para que sepan de qué se trata. Ok, algunos de ustedes ya podrán leer en español lo que está ahí, pero bueno, ok. For those who don't, in English, the Lord of the Rings series that Amazon Prime is prepping, that it is working on, it will be about 20 episodes. This is how consistent it's going to be. It's going to be about 20 episodes at the least. So, yeah, that's the news about right now on the Lord of the Rings series. Also, it's going to take place during the second era of the Middle Earth, after the first fall of Sauron, ¿ok? Así que bueno, ya lo saben, 20 episodios y va a suceder durante la primera caída de Sauron, la segunda edad de la Tierra Media. Ok, estas son algunas de las películas que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México ha decidido pues llevar a los festivales, más bien a los premios Goya, tanto como Oscar. Esto es algo truculento. El año pasado nos fue muy bien, perfectamente bien, y casi creo que era difícil de dudar que Roma, por Alfonso Cuarón, no se llevara la gloria del Oscar como mejor película extranjera, mejor guión, etcétera, en esos rubros. Bueno, pues claro que hay que seguir enviando películas. Este año, lo que se ha producido, no estamos seguros de qué películas de las que se estrenaron en México merecen ser inscritas en estas premiaciones, tales como el Oscar o el Goya, que son muy, muy importantes. Pero ustedes díganme, yo no he visto ninguna, ni Chicuayotes. Y es también algo probable que Chicuayotes, porque Gael García es conocido en Hollywood, todavía hasta cierto punto, y es uno de los actores populares de México, y pues eso puede influir. Claro que esperamos que lo que gane no tenga que ver con Gael, ni con quien esté actuando, sino porque la calidad de dicha producción valga mucho la pena, y la verdad no hay tantas producciones que de veras nos sintamos orgullosos como lo hicimos con Roma, que era una producción muy buena artísticamente hablando. Creo que no veo alguna película. La Camarista, creo que ahora que me acuerdo que veo La Camarista aquí, es la que probablemente creo es la más fuerte de estas, para pues llevar a competir al Oscar incluso y a los Goya. So these are posters of movies done over here in Mexico that the local Academy of Arts and Sciences, the Mexican Academy of Arts and Sciences, wants to send out to the Oscars for consideration, and also to the Goyas, where it's also recognized. So these are the movies, but as I was saying in Spanish, La Camarista is, like, to me the best one. I've seen the trailers. I haven't seen the movie yet. But I've seen trailers, and it's really a very good motion picture. The most strong bet that we have chance. I don't know, and I'm not sure about it, but possibility, yeah. This is the best production made when it comes to quality, I believe. So, yeah. Ok, ya casi acabamos este primer blog, este primer video de recapitulación. Esta es la primera parte. Hay mucho que recapitular. Bueno, al menos voy a hacer uno más.
por hoy. Este es un póster, un póster, perdón, no, es una artesanía, una pintura, un dibujo por un mega fan de Guillermo del Toro. Ahorita les digo cómo les paso quién es, pero me gusta mucho que todas las creaciones de Guillermo del Toro, aquí están el fauno, aquí está otro personaje del laberinto del fauno, de Hellboy, perdón, de Blade, y aquí hay otros personajes. Por aquí tiene que estar el dios anfibio. Estas son ramitas. Está súper bien hecho. Ahorita les voy a dar el crédito a la persona que hizo esta belleza, esta obra de arte. El mismo Guillermo del Toro lo debería de ver y le debería felicitar a esta persona porque es muy bello y es casi una manera muy buena de aquí hay más monstruos de Guillermo del Toro. Me gusta mucho como lo que incorpora sus creaciones. Art of Tevin se llama la persona. Art of Tevin is the name of this artisan, artist who drew this wonderful, amazing drawing of a lot of the creatures from Guillermo del Toro's filmography, incorporated into his face. Brilliant. Okay, least but not last, a little sneak peek on what's to come, a little sneak preview on the next video. Some of the things I'm going to talk about in the next video is related to The Lady of the Tramp, amongst many productions that were announced in D23. They also launched a trailer, and they even had the cast go over at that panel over at Disney D23. So this is how these lovable characters from Lady of the Tramp are going to look like. It's an analogy between the cartoon version and the live action version. So this is a sneak peek about what's coming up in the next video. I'm looking forward to seeing you comment on that other video as well as this in this one. I'm ending it on a sneak preview on the next video, amongst many news that I want to share with you and bring to you. In such case you missed these news, these buzzworthy news, there you go. Así que bueno, miren, aquí les estoy dando una probadita del siguiente video, y es una especie de analogía entre la versión animada y la live action de la película live action de La Dama y el Vagabundo, que por cierto se presentó el elenco en el evento del D23 de Disney, la convención de Disney sobre todas las producciones de Disney que va a haber en el Disney Plus, en cines, los proyectos para los próximos 5 años, tengo entendido. Así que esa es una pequeña probada de lo que voy a hablar en el próximo video. Y pues sí les di un adelanto con lo primero que vimos, que fue Ewan McGregor delante de todo el público que asistió a ese panel de Star Wars, precedido por Kathleen Kennedy, haciendo ese simpático anuncio, confirmándonos que Ewan McGregor va a ser Obi-Wan Kenobi una vez más en una serie live action que va a ocurrir después de La Venganza de los Sith y antes del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Ewan McGregor vuelve a ser Obi-Wan Kenobi en un live action de no sabemos hasta ahorita cuántos episodios, esperemos que sean 20 y que los escriban muy bien. Así que bueno, so I gave you a little sneak peek at the beginning with the Obi-Wan Kenobi live action series that was announced over at D23, in which Ewan McGregor was brought to the stage. Kathleen Kennedy received him. She personally asked him if he was going to be Obi-Wan Kenobi. He said yes. Everybody's excited, and now we hope that they write 20 good episodes of that series, because we don't have to worry about Ewan being a great Obi-Wan Kenobi. So okay, this is all for right now. For this, for now, I think I'm going to do right now another video to kind of try to update a little bit, even more so, on movie news I want to share with you and bring to you,
to your attention, and I want you to comment on the comment section below. What are your thoughts on what I've just presented to you, what I've been telling you in this video? Because this video opens the conversation on many subjects, fascinating, all of them in this video, and just wait to see what's going on in the next video. So I know there's no music, there's not super production or anything like that. It's a very modest thing. In the future, I'm gonna work him a little bit more, a little better, but we'll wait to see, okay? Así que bueno, estas son las noticias que están causando revuelo hasta el momento, hasta ahorita. Esta es una parte, viene la parte 2, parte 3, pero voy a esforzar por hacer una más, cuando menos. Y bueno, ya les dije, les puse la noticia sensacional sobre el spin-off de Obi-Wan Kennoby. Y se vienen muy buenas noticias a saber. Ups, me está acabando la pila ahí. Ya ven por qué ahorita tengo que conectar el cable de alimentación de energía. Así que bueno, ok. Bueno, gracias por ver este video. Coméntenme sobre todas estas sensacionales noticias que están siendo la sensación del momento. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden de comentar, darme un like para pues apoyar el canal, a este video. Suscríbanse, dale click en la campanita. Give me your likes on this video to support the channel. Subscribe to my channel. Share this video with all of movie lovers that you know would love movies. And click on the bell, subscribe, etc. And comment on the comment section below. Okay, 1 hour and 1 minute. See you in the next video. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Y vayan al cine hoy. Go to the movies today. Bye.